A bag contains 4 lady, yani. Mabo? 4 lady, 2 white, and 3 blue memos. Now, a memo is picked at random and not placed in the bag. To valid? Now, a second memo is then what? Picked. Draw a tree diagram showing all the possibilities. Can I go find the probability of getting two C's? A, B, white, and C, blue. This is our bag. This is our bag. We follow, ready? Can I? 2 white. 3 blue. Leave here. Blue. That's what we're going to do. This is total 9. Total 9. Okay. Now a map is taken randomly. Also resonated. This is probability without replacement. So this is what going to happen. Is zooming as observed. You have A lady, B for white, and C for blue. Zoom there. Yes. What is the probability of getting a lady? 4 over 9. 4 over 9, eh? So I will take a 4 over 9. Zoom there. This is the probability of getting a lady. And the probability of getting a lady. White. 2 over 9. 2 over 9. Zoom there. And the probability of getting a blue. 3 over 9. 3 over 9. Hey, first hand to picking. Now, Papa is picked without it being replaced. Sabe fazer? Kumkonega kwa yamba. Timoze? Amaseleka kajuini hapa. Paka possibilities atatu. Zumbele? We can have more chances atatu. So we have A, B, and one C. Ngalita ngoja. Okay, tateka wewe. Sina kuzeleza tsamuinga 8. Nenga nenga utono wale ndokule ile tsanga 3 over 8. So nenga 3 over 8. Ngale nenga utono wa white 1 over 8. 1 over 8. Ngale nenga utono wa blue ikala 2 over 8. 2 over 8. 2 over 8. I see because CC hai abanda kuti ikhalmeneli ikaya 2 over 8 0 over 8 kapalikiza hizi zona pale 8 timoza hii tukibanga pa A which is red tungana komano abana musindi kuleje ko khabule ngani ngo general wale ndio kuti yale desengani 4 aminga tsala itatu ababa tsala nginga kaya white. Never have a cousin of speed that. So I have A, B, and then C. Galiana ja only one. I mean, only white. Never have a 1 over 8. Here, color 2. So I can 2 over 3. I mean, sorry, 3 over 8. 3 over 8. Zunda. Aba. Sibasiri. 3 over 8. Aba sibasiri wakaya. 3 over 8. 3 over 8. Zungumza Segwela. This should be 4. What mafanya dawa? Aba ni 4. Tuwa mwananga mwamba mgapi ni za upati ya 8. Zungumza amina sawa sana ndani ya vile. Okay. Hizo zile sasa ndio. Aba chances of getting a lady memo ika 4 over 9. Shuga yonse ni 9. Ika 4 over 9. Yawa hiyo 2 over 9 ile ngai. Tumoza. Ndio kama zote. Tukuzali kama soko na kaji. Nenga ndio ni kaji wewe ngoja walingezo ndio being replaced. Ndio kuna tsama ngapi? 8. Timoza. Nenga kama tsanenga waredi. Ndio kuna ile sana
3. So for lady ikala 3 over 8. Ena usatani? Sasini. Ndio kandi 2 over 8. When hapo? 3 over 8. Timoja. So we have C, B, A. Tumana. Ndio mzao kwa nasoma na assumption. Ngatina ni ngoma mbili unjona wa white. Amini unalo wa white. Ndio una white atsenga? Umodzi. Fuko ndio ndio right? So for white B it's a 1 over 8. Inayo ikala nini? A. Chana 4 over 8. 3 over 8. C. Zumbele? Ngai ndio ujaona ni wa blue. Ndio ula blue somebody ikala atsenga? 2. Timoja. Now for blue we have C equal 2 over 8. Ndio ile ya sidani? C6. Which is that 2 over 8. 2 over 8 ina 4 over 8. 4 over 8. 4 over 8. I'm going to use a change. Mamba. Ndio hapa probability space you have AA. Toja? E kaya AB. AB E AC. ACE BB. BA yeah BB. BB and this one BC. BC and who CA. CA who CB. CB CC. CC. Now the question is finding the probability of getting that CC. 2C. So probability is less than 2C. CC. Yeah, right? So it's always reminding mods two levels. So I can PCC, probability of getting 2 C's. You know that? Is equal to 3 over 9. 3 over 9 times 2 over 8. 2 over 8. Unapata masomo unamsudia 6. because rotate na yote unapata simplify. 2 2 maybe 3 3 ndio numerator ndio 1. denominator. 12. This is the answer. Mwamba. Kila kama ni simu inasha upeze huko. Ndio kungalaba ndio swina. Utapatikiza ndio wazipatikiza. Umefika na sia yule alipokumbuka. Ngine ndio dunia. Zambega. Basi. Hapo kana. Sio tatizo.